Mi novia dijo. El bebé no es tuyo, pero un hombre de verdad daría la cara y lo criaría. Yo respondí. Supongo que no soy un hombre de verdad. Lo hice las maletas, lo entregué un aviso de desalojo y envié los resultados de paternidad a sus padres ultrarreligiosos. Se quedó en shock cuando su red de seguridad se derrumbó. Hola gente maravillosa, bienvenidos a Family Tales. La historia de hoy comienza con una novia que, con total calma, admite que el bebé no es de su pareja. Y acto seguido le dice que un hombre de verdad daría un paso al frente y lo criaría de todos modos. En lugar de suplicar o aceptar la situación, él le hizo las maletas, lo entregó un aviso formal de desalojo y envió los resultados de paternidad directamente a sus padres ultrarreligiosos, haciendo que toda su red de seguridad se derrumbara de la noche a la mañana. Vamos a ello. Tengo 29 años, soy hombre y soy dueño de una pequeña casa adosada. No es nada lujoso, pero es mía. La pagué por completo antes de tiempo gracias a parte de una herencia de mi difunto abuelo y a un ahorro agresivo fruto de mi trabajo como técnico en climatización, HVAC. Mi novia se mudó conmigo hace unos 2 años. En total, llevamos 3 años de relación. Y sinceramente creía que nos encaminábamos al matrimonio. Hace 8 meses se quedó embarazada. Yo estaba en las nubes. Empieza a convertir la habitación libre en un cuarto para el bebé. Compara una cuna, hice todo lo típico. Durante el embarazo empezó a comportarse de forma extraña. Distante, muy reservada con el teléfono, pero lo achega a las hormonas. Estúpido de mí lo sé. El bebé nació hace 3 semanas. Un niño precioso. Pero algo no me cuadró desde el primer momento. El bebé tenía rasgos que simplemente no encajaban. Yo soy medio irlandés, piel clara, ojos claros. Ella tiene ascendencia italiana, tez oliva. El bebé era de piel más oscura y con rasgos que no se parecían a los de ninguno de los dos. Al principio no dije nada. Me repetia que la genética es rara, pero la duda no dejaba de carcomer. Así que la semana pasada hice una prueba de ADN casera. Me tomé una muestra, tomé otra del bebé mientras ella se ducabo y la envié con procesamiento urgente. Los resultados llegaron a 0% de probabilidad de paternidad. Me quedé sentado mirando ese papel durante unas 4 horas. Sin llorar. Sin gritar. Simplemente procesándolo. 3 años de relación. 2 años viviendo juntos. 8 meses de embarazo en los que lo massagé los pies. La levecitas médicas, les seguí el pelo cuando tenía náuseas. Todo mientras ella sabía, porque lo sabía, que ese bebé no era mío. Cuando volvió de casa de su madre esa misma tarde, yo estaba sentado en la mesa de la cocina con los resultados delante. ¿Qué es eso? Preguntó dejando el bolso. Una prueba de ADN. El bebé no es mío. Su rostro pasó por unas 6 emociones en 3 segundos. Sorpresa. Miedo. Ira. Y luego se quedó, en algo que no esperaba, desafío. Ve el dijo despacio. Envié a dissertarlo, eventualmente. Eventualmente? Cuando? En su graduación? No seas dramático. Mira, sí, cometí un error. Fue una sola vez. No significó nada. Pero tú has estado aquí todo este tiempo. Has creado un vínculo con él. Reconoce tu voz. Un hombre de verdad daría un paso al frente y lo criaría igualmente. Mire, no una risa feliz. Más bien esa risa que sale cuando te das cuenta de que has estado viviendo en una simulación. Un hombre de verdad? Repetí. Sí. Muchos hombres crían hijos que no son biológicamente suyos. Se trata de amor, no de ADN. ¿De verdad vas a abandonar a un bebé inocente por genética? Me levanto. Supongo que entonces no soy un hombre de verdad. ¿Qué es supone que significa eso? Significa que quiero que te vayas de mi casa. El desafío es quebró. ¿Qué? No puedes hablar en serios. Estoy completamente en serios. Tienes 30 días para encontrar otro lugar
donde vivir. Mañana hacer el aviso formal. No puedes echarme. Vivo aquí. Tengo un bebé. Tienes un bebé, except. Y tienes 30 días. Yo empezaría a empacar. Empiezo a llorar y luego a insultarme. Lamendome cruel, desalmado, diciendo que estaba castigando a un niño inocente. Yo solo repetía, 30 días. Su carta final salió cerca de la medianoche. Está bien. Me iré a casa de mis padres. Ellos nos cuidaron. Y cuando ese entran de lo que hiciste, de echar a una madre reciente con su bebé. Tus padres? La interrumpí. Los que te hicieron firmar un voto de pureza a los 16? Los que casi desheredaron a tu prima por tener un hijo fuera del matrimonio. Esos padres? Se puso pálida. Sus padres son extremadamente religiosos, católicos de la vieja escuela, de los que todavía creen que el Concilio Vaticano II fue demasiado progresista. Me adoraban porque creen que yo había hecho respetable a su hija. Pensaban que esperábamos hasta el matrimonio y que el embarazo era una bendición que solo adelantaba la boda. No lo harías, susurró. No lo haría. Saca el teléfono y le mostró el correo que había redactado para su padre. Adjuntos iban los resultados de ADN, una línea temporal del embarazo y un mensaje sencillo. Creo que deberían conocer la verdad sobre su hija y su nieto antes de que ella intente distorsionarla. Lamento que haya legado a esto. Por favor, me rogo. No lo envies. Nunca me perdonaron. Me cortaron por completo. Eso ya no es realmente mi problema, ¿verdad? No tengo a donde ir mis amigas tienen compañeros de piso. No puedo pagar un lugar solo con un recién nacido. Deberías haber pensado en eso antes de engañarme y tratar de atraparme para que criara el hijo de otro hombre. Y esa noche no durmió. Yo tampoco. Por la mañana, envié el correo. Actualización 1 to 5 días después, esto explodó. He recibido cientos de mensajes. La mayoría de apoyo, otros lamento monstruo. Aclaro algunas cosas antes de continuar. Sí, estoy seguro del ADN. Hice una segunda prueba en un laboratorio certificado para estar completamente seguro. Mismo resultado. No, no sé quién es el verdadero padre. Ella es mi ego de serlo. Y sinceramente, ya no me importa. Sí, hablo con un abogado antes de hacer nada. No estamos casados y la casa está solo a mi nombre, comprada antes incluso de conocernos. Estoy totalmente dentro de mis derechos al pedir que se vaya con aviso previo. De hecho, 30 días es generoso en mi estado. Ahora, lo que pasó después. El correo a su padre cayó como una bomba. La llamó a los 20 minutos de enviarlo. Lo sé porque escuch sonar su teléfono y6 como si lo iba el color de la cara. No oí su part, pero por lo que ella decía pude reconstruirlo. Papa, por favor, déjame explicar. No es lo que crees. Cometí un error. Iba a decírselo. Papa, por favor. Necesito volver a casa. No tengo a donde ir. Papa, por favor, no cuelgues. Colgo. Intento llamar 6 veces más. Luego a su madre. Luego a su hermano. Nadie respondió. Se giro hacia mí con una expresión de devastación absoluta. No quieren hablar conmigo. Dicen que no soy bienvenida en casa hasta que me arrepienta y enfrente las consecuencias. No van a ayudarme. Parece que tu red de seguridad tenía algunos agujeros. ¿Cómo puede ser tan frío? Tengo un bebé de 3 semanas. Tienes un bebé de 3 semanas al que intentaste hacer pasar por mío durante 8 meses. O más. Esa nunca me hubiera enterado. Tenía miedo. No sabía qué hacer. Así que decidiste convertirme en un cornudo sin saberlo y esperar que estuviera demasiado involucrado para cuando saliera la verdad. Eso no es miedo. Eso es estrategia. No tuvo respuesta. Durante los días siguientes las 6 entrar en pánico. Llamó a todas sus amigas. La mayoría se disculpaban, pero no podían ayudar. Pisos pequeños, contratos estrictos, situaciones complicadas.
La única amiga que quizá la habría acogido recibió una llamada del novio diciendo que no estaban preparados para un recién nacido. Incluso intento llamar al verdadero padre. Y esa llamada fue interesante. Yo estaba en la cocina cuando la hizo. Por favor, necesito ayuda. Tienes que asumir tu responsabilidad. Pausa. No me importa si tu esposa no lo sabe. Este también es tu hijo. Pausa. No puedes fingir que esto no pasó. Estoy a punto de quedarme sin hogar. Pausa. No te atreves a colgar. Lanzo el teléfono contra la pared y me miró. Yo estaba allí, con el café en la mano. ¿Está casado? Pregunt. Separado murmuró. Claramente no lo suficiente como para ayudarte. Lo que vino después fue un nivel de derecho adquirido realmente impresionante. Y esa noche me siento para una conversación seria. He estado pensando, dijo, como si fuera a presentar una propuesta de negocios. Sé que te dano. Sé que rompí tu confianza. Pero a charm no vie a arreglar nada. Solo vie a impedir las cosas para todos, incluido tú. ¿Y eso como? Piénsalo. Si me quedo sin hogar con un bebé, la gente vie a hacer preguntas. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, nuestros amigos. ¿Cómo vie a verse cuando todos sepan que aquesta una madre reciente? ¿Me estás amenazando con la opinión pública? Solo digo que deberías pensar como te dije esto. Me recost en la silla. Déjame dejar algo claro. No me importa lo que piense nadie. Yo no fui quien engano. Yo no me durante 8 meses. Y desde luego no intent manipular a alguien para que criara un bebé bajo falsas pretensiones. Si alguien tiene un problema conmigo, puede venir a decírmelo a la cara. Estás siendo muy poco razonable. Queda en 25 días. Yo me concentraría en buscar un lugar. Se marchó furiosa. Y esa noche la escuché hablando por teléfono con su madre otra vez. Al parecer, hubo una reunión familiar. Sus padres, su hermano, sus abuelos. El consenso fue que había traído vergüenza a la familia y que debía enfrentar las consecuencias terrenales de sus pecados antes de buscar el perdón. ¿Frío? Claro. Pero estas eran las mismas personas que le dijeron toda su vida que las relaciones antes del matrimonio la arruinarían. Ella esencia, aceptaba su dinero para la universidad y les permitía creer que era su hija perfecta, mientras en realidad llevaba una vida completamente distinta. Al final, las consecuencias alcanzaron a todos, y yo no pensaba convertirme en el galanero donde vinieron a refugiarse. Actualización dos semanas después. Las cosas se pusieron feas, y luego, de alguna manera, en peor. Cuando mi ex se dio cuenta de que yo y su familia íbamos a rescatarla, entró en modo supervivencia total. Y cuando digo modo supervivencia, me refiero a manipulación a máxima potencia. Primero llegaron las lágrimas. Todos los días. Lanto estratégico cada vez que yo cruzaba la sala, sosteniendo el bebé y salazando sobre como se suponía que debíamos ser una familia, dejando pañuelos por todas partes como un triste rastro de migas. Dejé de reaccionar. Simplemente pasaba por encima de los pañuelos y seguía con mi día. Cuando el lanto no funcionó, probó con la culpa desde otro ángulo. Empezó a dejar al bebé constantemente en mi camino. Colocaba el portabebés frente al televisor, lo dejaba en el sofá cuando yo intentaba ver un partido. Una mañana la encontré intentando ponérmelo en los brazos mientras yo aún estaba medio dormido. ¿Qué estás haciendo? Tien hambre y necesito ducharme. Solo sosténlo 20 minutos. No. ¿De verdad vas a dejar llorar a un bebé por tu ego? Llama a una amiga. Yo no voy a hacer esto. Mi llamo monstruo. Yo me fui a trabajar. Después vino la manipulación financiera. Por accidente, uso mi cuenta de Netflix para alquilar varias películas premium. Cuando me di cuenta y lo bloqueé el acceso, dijo que yo estaba siendo abusivo económicamente. Subió la factura de la electricidad dejando todas las luces encendidas las 24 horas,
Y luego ese quejo de que no podía aportar porque era una madre soltera en apuros. Documenti absolutamente todo. Cada incident. Cada conversation. Mi abogado me dijo que sería útil si intentaba alegar que yo la estaba acosando o que hacía la convivencia imposible. La llegada más sucia luego el día 18. Volví del trabajo y encontré a su madre sentada en mi sala. Su madre, que no había hablado con ella desde la reunión familiar. No había devuelto llamadas ni mensajes. Pero allí estaba, sentada en mi sofá como si fuera suyo, sosteniendo el bebé y mirándome con una expresión capaz de agriar la leche. Tenemos que hablar, dijo. Así, ¿por qué no recuerdo haberla invitado a mi casa? Tu novia me dijo entrar. No es mi novia. Es una inquilina a punto de ser ex que ya ese quedó más de la cuenta. El rostro de la madre ese tenso. Van a hablar de la situación. No hay nada que hablar. Me engano. Mincio. Intento que yo criara al hijo de otro hombre. Say Virginia fin de la conversación. Comicio un error. Los jóvenes cometen errors. Pero tú, un hombre adulto, estás a punto de dejar a una madre y a un bebé en la calle. Eso no es un error. Eso es crueldad. Me senté frente a ella. Señora, con todo respeto, usted se negó a acogerla. Lu dijo que enfrentará las consecuencias terrenales. Ahora viene aquí a decirme que yo debería enfrentarlas por ella. Decides. Eso es diferente. Estábamos dando una lección. Asumimos que tú harías lo correcto. ¿Lo correcto? Criar un bebé que no es mío mientras mi ex se beneficia de mi casa, mis ingresos y mi vida? Eso no es correcto. Eso es ser un felpudo. Piensa en el niño. ¿Y he pensado en él? Es inocente en todo esto, pero no es mi responsabilidad. Su madre y su verdadero padre lo son. Hablo con ellos. Su madre se fue poco después. No sin antes decirme que yo no era el hombre que ella cría. Lu respondí que el sentimiento era mutuo respecto a su hija. 2 días después, me llegaron documentos legals. Mi ex intentaba reclamar derechos como inquilina y extender su estancia, argumentando que desalojarla con un bebé constituía una dificultad excesiva y que necesitaba al menos 90 días. Mi abogado ese río cuando ese lo mostrar. Esto no va a prosperar. No está en el contrato. No hay acuerdo de alquiler y 30 días es el aviso estándar para una situación de justa mes a mes. Aún así, responderemos formalmente para cubrirnos. La respuesta es presento. El juez, ante el cual ni siquiera tuve que comparecer, rechazó su solicitud en 4 días. El aviso de 30 días se mantuvo. El día 28 intento una última llegada. Ysit digo quien es el padre? Yo estaba cocinando. Ni siquiera mi jair. ¿Y qué con eso? Podrías ir tras el por manutención. Ayudarme a organizarme. Es lo justo. El debería pagar. No yo sufrir sola. Eso es entre tú y él. No soy tu investigador privado. Te dir su nombre, su trabajo, donde vive. Podrías arruinar la vida. Por fin mi jair. ¿Por qué perdería un segundo más de mi vida en esta situación? Tú enganaste. El engano a su esposa. Ambos tomaron sus decisions. Yo estoy eligiendo seguir adelante. ¿Y esta? Ni siquiera quieres venganza. No. Que hayas perdido a tu familia, tu vivienda y tu plan de respaldo ya es la venganza. No necesito hacer nada más. Solo necesito que te vayas. El día 30 lego como la mañana de Navidad. Actualización final. Una semana después. Se fue. El día de la mudanza fue tan dramático como cabría esperar. Su madre apareció para ayudar. Al parecer, la familia aceptó de mala gana que se quedara temporalmente en el sótano de su abuela, pero solo porque el bebé no debía sufrir por los pecados de la madre. El padre siguió negándose a hablar con ella. Su hermano la bloqueó en todas partes. Cargar sus cosas en la minivan de su madre tomó unas 4 horas. Todo ese tiempo,
Su madre me lanzaba miradas asesinas mientras yo estaba sentado en el porche tomando café. Sus últimas palabras hacia mí. Te vas a arrepentir. Algún día querrás una familia y recordarás que tiraste una a la basura. Mi respuesta. No tirar una familia. Es una mentirosa. Gran diferencia. Su madre literalmente levo la mano al pecho. Se fueron sin decir una palabra más. El silencio en mi casa esa noche fue increíble. No había lantos de bebé. No había suspiros pasivo-agresivos. No había culpas estratégicamente colocadas. Solo silencio. Limpio. Dejé la habitación libre con las paredes desnudas. Desmont la cuna. Empaque todas las cosas del bebé y las dona un refugio local. Limpi la casa de arriba abajo. Se sintió como exorcizar un fantasma. Ahora, las consecuencias, que sé que muchos quieren saber. Su situación familiar es complicada. Viven el sótano de su abuela con el bebé. Por lo que he sábado a través de conocidos en común. Sus padres la obligan a asistir a confesión seminal y a terapia familiar a través de su iglesia. Básicamente está en libertad condicional dentro de su propia familia. La ayudan económicamente, apenas, pero la relación está destrozada. El verdadero padre, todavía casado, sigue negándolo todo públicamente. Al parecer su esposa se enteró igual y ahora está tramitando el divorcio. Así que él tiene su propio chaos. Escuch que incluso intento decir que el bebé no era suyo. Pero ella está solicitando una prueba de paternidad. Y no es mi circo. Mi ex intentó contactarme dos veces después de mudarse. La primera fue un mensaje diciendo que había reflexionado y quería aclarar las cosas. No respondí. La segunda fue a través de una amiga en común, diciendo que estaba pasando por un mal momento y preguntando si, al menos podía ayudar con algunas cosas para el bebé. Le dije a la amiga que le decía lo mejor al niño, pero que no había involucrarme de ninguna forma. Lo entendió. Los amigos en común se dividieron más o menos por la mitad. Algunos creen que fui demasiado duro. Otros piensan que estuve completamente justificado. Dejé de preocuparme por la opinión de personas que no fueron las que estuvieron 8 meses siendo engañadas. Económicamente estoy bien. Todo esto me costó unos $1.500 en honorarios legales y algunos cientos más en servicios por su uso vengativo, pero es un precio barato por la libertad. He empezado a salir con alguien otra vez. Nada serios, solo volviendo al mundo. La terapia ha sido muy útil para procesar la traición y los problemas de confianza. ¿Me siento mal por el bebé? Sí. No pidió nada de esto. Tiene una madre que toma malas decisiones. Un padre que no quiere saber nada y una familia que probablemente lo tratará como un recordatorio de vergüenza. Es duro, y no es su culpa. Pero tampoco es mi responsabilidad. Pasé 2 años construyendo una vida con alguien que me mincha todo el tiempo. Pasé 8 meses preparando para ser padre de un hijo que no era mío. Le sostuve la mano durante el parto. Me quedé despierto investigando asientos de coche, pediatras y fondos universitarios. Todo eso me fue robado mediante engaños. Quienes me laman frío pueden pensar lo que quieran. Yo conozco la verdad. Ella no me vea como pareja. Me vea como una red de seguridad, un plan B, alguien estable que limpiaría su desastre cuando sus decisiones reales fallaran. Me niego a ser el plan B de nadie. La casa está en silencio ahora. Mi refrigerator está lleno de comida que realmente me gusta. Mis listas de streaming no están llenas de series que nunca vería. Mis mañanas son mías. Mis noches son mías. Mis fines de semana son míos. Ella pensó que cedería. Pensó que me sentiría culpable, débil o desesperado por mantener una familia. Se equivocó. No soy un hombre de verdad según su definición. Soy algo mejor. Soy libre. Gracias por acompañarme, Reddit. Es hora de cerrar este capítulo y seguir adelante con mi vida.